안녕하세요. AF 과정의 진행자를 맡은 헤일리라고 합니다. 이번 시간에는 4회 시간인데요. Social Studies Step 6, Chapter 6, Lesson 6에서는 Imperialism에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. Imperialism is the domination of one country over others by conquering them or by establishing economic and political dominance over them. 제국주의는 한 나라를 정복하거나 혹은 다른 나라들에 대한 경제적, 정치적 우위를 확립함으로써 다른 나라들에 대한 지배를 의미합니다. Imperialism was mostly done by European nations in the past because they needed new territories where they could get more resources to fuel their production. 제국주의는 대부분 과거에 유럽 국가들에 의해 행해졌는데요. 왜냐하면 그들은 그들의 생산을 위해서 더 많은 자원을 얻을 수 있는 새로운 영토가 필요했기 때문입니다. In the 15th and the 16th centuries, European nations did not pay much attention to their influence over the conquered areas such as Asia and Africa. 15세기와 16세기에는 유럽 국가들이 아시아와 아프리카에 같은 정복된 지역에 대한 그들의 영향력에 많은 관심이 있진 않았습니다. However, during the 18th and 19th centuries, Europeans demanded more influence over the economic, political, and social lives of the conquered people. 하지만 18세기와 19세기 동안은 유럽인들이 정복당한 사람들의 경제적, 정치적, 사회적 삶에 더 많은 영향을 줬기 때문에 관심을 갖게 되었다고 합니다. Each European nation had their own policies and techniques in establishing colonies. 각 유럽 국가는 식민지를 건설하는 그들만의 정책과 기술을 가지고 있었는데요. From this, four forms of colonial control emerged. Colony, protectorate, sphere of influence, and economic imperialism. 이로부터 식민지, 보호, 세력권, 경제 제국주의 등 네 가지의 형태의 식민지 지배가 나타나기 시작했습니다. The first form, colony, refers to a country or a territory that is internally governed by another country. 첫 번째 형태인 식민지는 다른 나라에 의해 내부적으로 지배되거나 국가나 영토를 가리킵니다. The second form, protectorate, refers to a country or a territory that has its own government but is under the control of another country. 두 번째 형태는 정부가 있지만 다른 나라의 통치하에 있는 국가나 영토를 의미합니다. The third form, sphere of influence, refers to an area wherein a foreign power claims exclusive investment or trading privileges. 세 번째 형태인 영향권이란 외국의 힘이 독자 투자나 무역 특권을 주장하는 분야를 의미합니다. The last form, economic imperialism, refers to an independent but weaker countries that are controlled by private businesses rather than governments. 마지막 형태인 경제 제국주의는 독립적이지만 더 약한 국가들로 정부보다는 민간 기업들에 의해 지배되는 형태를 의미합니다. In order to manage their colonies, European nations also developed two methods, direct rule and indirect rule. 그들의 식민지를 관리하기 위해서 유럽 국가들은 또한 직접적인 규칙과 간접적인 규칙이라는 두 가지의 방법을 개발했다고 합니다. Britain preferred indirect rule, while France and other European nations used direct rule.
영국은 간접 통치를 선호했고 프랑스나 다른 유럽 국가들은 직접적인 통치를 선택했다고 합니다. In a direct rule, French and other European powers developed a policy called paternalism, wherein they governed their colonies in a parental way by giving their needs but not their rights. 직접적인 규칙은 프랑스와 다른 유럽 강대국들이 아버지주의라고 불리는 정책을 발전시켰는데 그들은 그들의 요구를 제공하지만 그들의 권리는 주지 않음으로써 그들의 식민지를 부모적인 방식으로 통치한 것을 의미합니다. They were able to do this by bringing their own bureaucrats but not educating the colonized people of how the government functioned. 그들은 자신들의 관료들을 데려와서 이것을 할 수 있었지만 정부가 어떻게 기능했는지 식민지 주민들에게 교육시키지는 못했습니다. Other than paternalism, the French also supported a policy of assimilation, wherein people of the colonies would adopt the French culture and be like the French. 가부장주의 외에도 프랑스인들의 식민지들 사람들에게 프랑스 문화를 받아들이고 프랑스처럼 되는 동화 정책을 지지했습니다. To implement this, local schools, courts, and businesses followed the French institutions. 이것을 시행하기 위해서는 지역, 학교, 법원, 그리고 기업인들은 프랑스 기관들을 따랐다고 합니다. However, assimilation was not effective, which led the French to settle for a policy of association, wherein they accepted local institutions and culture but saw them beneath the French culture. 그러나 동안은 프랑스인들이 지역 기관과 문화를 받아들였으나 프랑스 문화 아래에 그들을 본 연합 정책에 정착하도록은 이끌지 못하였다고 합니다. Direct rule was implemented by the French in Vietnam, later called French Indochina, after Emperor Napoleon III ordered its invasion. 직접 통치는 나폴레옹 3세 황제가 침략을 명령한 후에 프랑스형 인도차이나라고 불리는 베트남에서 프랑스인에 시행되었다고 합니다. During that time, the French filled in all the important positions in the government bureaucracy, and even Vietnamese emperors were removed and replaced by others whom the French favored. 그 기간 동안 프랑스인들은 정부 관료의 모든 중요한 지위를 차지했으며 베트남 황제들도 프랑스가 선호하는 다른 국가들로 대체되었다고 합니다. In an indirect rule, the foreign country relied on the existing political rulers of the country they wanted to control. 간접적인 통치는 그 외국은 그들이 통치하기를 원하는 국가에 현존하는 정치 통치자들에게 의존했다고 합니다. Britain managed some of its colonies through indirect rule. 영국은 일부 식민지를 간접 통치를 통해 관리를 했다고 하는데요. In some areas, the British asked their local rulers to accept their authority to rule. 어떤 지역에서는 영국인들이 지역 통치자들에게 통치권을 받아들이라고 요청하기도 했습니다. These officials were left in charge of most of the daily management of the colonies and were assisted by a legislative council that included colonial officials along with local merchants and professionals nominated by the colonial governor.
이들 공무원들은 식민지의 매일의 운영을 맡게 되었으며 식민지 지배인에 의해 지명된 지역 상인 및 전문가와 함께 식민지 관리들을 포함한 입법 회의의 지원을 받았다고 합니다. The European nations did this so that they would be able to train local leaders to function based on the British method of government. 유럽 국가들은 영국 정부의 방식에 기초하여 지역 지도자들을 훈련시킬 수 있도록 하기 위해 이것을 사용했다고 합니다. The British hoped that with their help, their colonized territories would be able to govern their own areas someday. 영국은 그들의 도움으로 언젠가 그들의 식민지화된 영토가 그들 자신의 지역을 통치할 수 있기를 바랬다고 합니다. In Nigeria, indirect rule by the British was established through both diplomatic and military means. 나이지리아에서는 영국의 간접 통치가 외교적인 수단과 군사적 수단을 통해 이루어졌다고 이야기가 될 수 있는데요. Some African rulers welcomed the British and agreed to sign treaties of protection with Britain, while some rebelled against them. 일부 아프리카 지도자들은 영국을 환영하기도 했으며 영국과 보호 조약에 서명하는 반면 일부는 그들의 반기를 들었다고 합니다. Northern Nigeria was the first to be conquered by the British with the help of the Royal Niger Company. 북부 나이지리아는 영국 왕립 니제르 회사의 도움으로 영국에 의해 처음으로 정복된 나라를 의미합니다. Eventually, the rest of Nigeria's area was also conquered. 결국에는 나이지리아의 나머지의 지역들도 정복당했다고 합니다. 이해하셨나요? 이해하셨다면 Social Studies 레슨 6를 마치겠고 다음 시간에